This call is now being recorded. Good morning, and let us begin. So, খালি পেপাৰখন চাইছিল নে আপোনালোকে? Did you have a look at yesterday's newspaper? Yes, sir. পেপাৰখনৰ কথা মই এইটো কাৰণে কৈছো কাৰণ তাতে যিটো হেৰি আছিলে যে আপোনাৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো স্পীচ আছিলে যিটো দিছিলে তাতে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এক্টিভ পলিচিটোৰ কথা এক্টিভলি লিখিছে সেইটো কাৰণে পলিটিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু তাতে যিখিনি কথা কৈছে আমি পঢ়িছো সেইখিনি কথাই হয় নাই আমি পঢ়া আৰু তাত পেপাৰত লিখাৰ মাজত কানেকশ্যনটো বঢ়াব পাৰিছে নে নাই কিৱৰ্ড কেইটা extended when it talks about Indo-Pacific, when it talks about extended neighborhood, গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰা কথাই ন সো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পলিচিৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড টাৰ্মছ আছে আমি সেইখিনি গম পোৱাটো বহুত দৰকাৰী নহলে জাষ্ট সেন্টেন্সটো মুখস্থ কৰি গলে একো ইমান মিনিংফুল নাপায় আপুনি এইটো কোনোবাই হয়তো এইটো মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি প্ৰত্যেকটো আমি এটা এক্সটেন্ডেড নেইবাৰহুড কি হয় হেতুৰ ওপৰত পঢ়িছো ইণ্ডো আসিয়ান কি হয় ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন কি হয় আৰু তেতিয়াহে মানে বস্তুটো এটা মানে থাকে পাৰ্মানেন্টলি কিন্তু এইটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকে লিখিছে এনেকে আপোনালোকে লিখিব লাগে ইয়াত যিটো কথা কৈছে ন মই আজি সেইটো কাৰণে এইটো দিছিলো গ্ৰুপতো দিছিলো active policy is not a military policy or it is not a active security policy. It is primarily a economic policy. ইয়াত যেটো কথা কৈছে ন তিনটা কথা কৈছে active policy উদ্দেশ্যটো কি বুলি কওঁতে সৰি what is active policy তাতে তিনটা কথা কৈছে প্ৰথম কথা কৈছে economic cooperation কথা কৈছে cultural ties কথা কৈছে আৰু at the same time strategic relationship কথা কৈছে no doubt এতিয়া এটো কথা আহিছে the strategic relationship geopolitical যেটো চ্যালেঞ্জ হয় এটো ৰিজনত হেবিলাক আহি যাব আৰু but primarily it is economic প্ৰথমতে strategic angle আনিব so these are the three main pillars of active policy cultural ties economic cooperation strategic relations do anybody have any problem understanding strategic relationship কিবা অসুবিধা ফিল কৰিছে নে কিবা ভ্যাকুয়াম থাকা নিচিনা লাগিছে নেকি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং do you have any vacuum in understanding when the term is used vacuum থাকিব নালাগে দেই একদম ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগে বস্তুটো কি হয় ক'ত হয় মানে একবাৰ গ্ৰিপত আহি গ'লে এইবিলাক একদম পানী হৈ যায় এইবিলাক পেপাৰ চাফে কাৰণ ফ্লোটো গম পাই যোৱা যায়তো লিখা so now when we are talking about India Russia so India Russia in spite of the troubles of the geopolitical changes India and Russia has been the most time-tested relationship, you can say. It has been the most long-standing and time-tested relationship. And especially our economic development. If you read India's economic development, that book of class 11 NCERT, that India's initial phase of আমাৰ যিখিনি মেগা প্ৰজেক্টস বিলাক আছিল আমাৰ যিবিলাক হেভি ইন্ডাষ্ট্ৰি আমি যে কৈছিলো সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যান যে আমি হেভি ইন্ডাষ্ট্ৰি লেড ইকনমি মডেল কৰিম সো যিবিলাক আমাৰ ক্যাপিটাল গুডস ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক মেগা মেচিনস লাগা এইটো ৰাছিয়াৰ পৰা অনা হৈছিল সো এটো কাৰণে আমি ইকনমিক ডেভেলপমেন্টত ৰাছিয়াৰ ৰোলটো
আমি সদায় মানে এটা সিগনিফিকেন্ট ৰোল আছে Security ক্ষেত্ৰতটো মই কৈছোৱে 1971 was the pinnacle of India-Russia relationship when the Treaty of Peace and Friendship was signed. It was a de facto defense treaty. De facto মানে কি জানে no? You know what is the meaning of de facto? মানে by মানে in reality কিবা এটা হয় যদিও দেখুৱাত বেলেগ কিবা হয় জয়শংকৰৰ কোট এটা ৰেলিভেণ্ট হয় এইখিনিত মই আপোনালোক ফৰেন পলিচিত চবতে কোট ইউজ কৰিছো বিকজ কোটটো কিবা মানে বহুত ৰেলিভেণ্ট হয় কোট দি পেলাই এইবিলাক বস্তু কোট নিদিও বা সেই কথাখিনি ক'লে মানে আমি গোটেই চামেৰাইজ কৰাৰ নিচিনা হৈ যায় ন গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চ' আইআৰত আমি পায়ো যাওঁ কোট বিভিন্ন হেৰিয়ত মানে ইভেন্ট হলে চ' আইআৰত কোটটো বহুত মেটাৰ কৰে মানে জয়শংকৰে কৈছে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া relationship is steadiest in major global the partnership is a subject of attention not because it has so here Jaishankar compares India-Russia relation with any bilateral relation of the world. মানে ইন্ডিয়াৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত নহয় যিকোনো ৰেণ্ডম মানে ইউ কেন কনচিডাৰ ইউকে ইউএছ ৰিলেশ্যন এইটোতো একদম চলিড ৰিলেশ্যন টাইপ থাকে ন ইট লুকছ লাইক মানে if you study UK-US relation after US's formation, UK has been kind of the strongest ally of US. US is what UK to say US-Canada relation. So এনেকুৱা যিমান মেজৰ গ্লোবেল ৰিলেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰতো according to Jaishankar, India-Russia is among the steadiest. So, not because it has changed, but because it has not. There has been a kind of constancy in relation. So this statement highlights the fact that India-Russia relation is one of the most stable relation in the world, and this is something not in the changed geopolitical scenario, but irrespective of the geopolitical flux that takes place in here, we generally see that India-Russia relation has been the firm, you can say, firm relation, unlike any others. Because see, it was expected that post 1991 India-Russia relation will take a back seat. But I mean, example, the 1991 episode too, no doubt we became more closer to USA. But still, India's relation with Russia has been quite strong. There কারণও আছে, কিছুমান practical reasonও আছে, আমাৰ defense reliance on defense reliance এইবিলাক আছে, defense equipment, but regardless of defense, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে, এইটো কাৰণে নহয় ইণ্ডিয়া ভাল ৰিলেশ্যন, এইটো কাৰণে ৰাছিয়া আমি এতিয়া এটা ছচিয়েল মিডিয়াত এটা মানে ট্ৰেণ্ড এটা আছে কি যে বিকজ ইণ্ডিয়া হেজ
India is militarily dependent on Russia. That is why India is in good relation. No, you observe Russia's stand on any India issue at the global stage. UN যেতিয়া কাশ্মীৰৰ ইস্যুটো উঠে, UN যেতিয়া terrorism faced by India ইস্যুটো উঠে, UN যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত উঠে, আমি তাতে কি দেখা পাওঁ? সদায় Russia has always stood with us. It has never, in fact, you cannot even rely with countries like USA, UK. বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ এগেইনষ্টো ভোট দিছে এতিয়াও, কিন্তু ৰাছিয়া হেজ বিন দ্য কনষ্টেণ্ট। চ' আমি ৰাছিয়াৰ লগত এইটো কাৰণে হেৰি কৰো, ভালকে মানে ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, নট বিকজ কি আমাৰ বহুত বেছি হেৰি কিনি আছো, but because Russia has been the one constant pillar of support of India at various international forum. আৰু কাইলে আপোনালোক এইটো কনটেক্সটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আছে, ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যনটো কিয় ইজ ইট ডমিনেটেড বাই ডিফেন্স? যে আপোনাৰ আইডিয়াটো এইটো আহিব, আপোনাৰ মানে এনচাৰটো এইটো কথা আহিব যে ডিফেন্স, although it is a significant factor, but we should not forget the fact that Russia has always been with India international, any international, I mean, especially UN Security Council, no? Although Russia has voted in favor of India, now the kind of relation that Russia is developing with China, you cannot really continue to rely on Russia's support, but still, I mean, এতিয়াও দেখা পাওঁ আৰু ইণ্ডিয়াও এইটো কাৰণে এণ্টি ৰাছিয়া হেৰিবিলাকতো ইণ্ডিয়া ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও হেৰি নকৰে। কাৰণটো হেৰি আহি গ'ল, মানে এতিয়া নেক্সট কৈছে ব্ৰিক্স মিটিঙত ঠিক আছে। আজি মই এটা কথা কওঁ, পল্লৱী এটা এনচাৰ লিখি পঠাইছিলে, আৰ্বানাইজেশ্যন এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট অন কাষ্ট চিষ্টেম। তাই এনচাৰটো এইটো ভুল কৰিছিল, আৰ্বানাইজেশ্যন প্ৰথমে ডিফাইন কৰিছিল, কিন্তু কাষ্ট চিষ্টেম কি হয় সেইটো নকৈ পেলাই এটা এজিউম কৰি ল'লে যে কাষ্ট চিষ্টেম কি হয় বুজি পাবই, আৰু কাষ্ট চিষ্টেমৰ আৰ্বানাইজেশ্যনৰ লগত কি লিংকটো সেইটো এষ্টাব্লিছ নকৰাকে ডাইৰেক্ট মানে আৰ্বানাইজেশ্যনে কেনেকে পজিটিভ ইম্পেক্ট আনিব, চেলেঞ্জ কি আহিব, এই টাইপত ক'ব লাগিব। ত' সেই যিটো নেচেচাৰী কানেকশ্যনটো লাগে ন, why urbanization will impact caste system? Central এইটো আছিলে যে urbanization কি আছিলে ফুল কোৱেশ্চনটো? Impact of urbanization on caste system. তাতে বুজি পাইছিলে ন? পাইছো স্যার। এইবিলাক বস্তু ভুল কৰিব নালাগে আৰু এইবিলাক চান্স হয়, এইবিলাক কুৱেশ্যন মানে একদম কেনেকুৱা আৰু এইবিলাক জিভা পানী কৰিব লাগে এইবিলাক কুৱেশ্যন, কাৰণ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দেখাব লাগে এইটো কুৱেশ্যন আছে। কাষ্ট চিষ্টেম কিয় ডিফাইন নকৰিলে? স্যার এজিউম কৰি লোৱা টাইপ হ'ল, এইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছে যিহেতু এনেকা টাইপ মানে মাইণ্ডৰ পৰা গুচি গ'ল স্যাৰ। আৰু সেইটো ধুনীয়াকে ডিফাইন কৰিব লাগিব বস্তুটো, কানেকশ্যনটো তেতিয়াহে বঢ়াব পাৰি ন, যে why is caste system sustained in a rural background? সেইটো বুজি পালেহে আৰ্বানাইজেশ্যনে কেনেকে কাষ্ট চিষ্টেমত ইম্পেক্ট কৰিব সেইটো আহিব। মই ভাবিছিলো এইবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকে I think you should be able to handle this. ইমান বেছি ভাবিব লগা নাথাকে দেখোন। য'ত আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েলছ ৰিচোৰ্চেছ কম থাকে সেইবিলাকত মই আই এম ৱৰ্কিং অন গেটিং ইউ। I feel কি এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যনবিলাকতো at least structurally you should address it. অশোকে কেনেকে এনচাৰ কৰিলে হয় সেইটো, কেনেকে আৰ্বানাইজেশ্যনে কাষ্ট চিষ্টেম কেনেকে ইম্পেক্ট কৰে? স্যার প্রথম ডিফাইন করে ললো স্যার, তারপর মানে মোক যদি আজি কোনোবাই সোধে তো মই এইটো কথা ক'ব লাগিব যে কাষ্ট চিষ্টেমৰ কোনটো মানে শ্বৰ্ট মানে কাইণ্ড অফ মানে
loophole আছে যেটো আৰ্বানাইজেশ্যনে এক্সপ্লইট কৰি নাই হেৰি কৰিব পাৰে তো এই ৰিজিডিটি কথাটো আৰ্বানাইজেশ্যনত আমি হেতু ৰিজিডিটি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো বিকজ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেলেগ ভোকেশনস বিলাক একে হ'ব নোৱাৰে হয় না not necessarily that same family will have same occupation এটা পসিবল নহয় ন occupational বিলাক living মানে you cannot create separate living arrangement for people belonging to separate caste possible নহয় urban setup so আমি প্ৰথমতে এইটো কথা বুজিব লাগিব যে কাষ্ট সিস্টেম সাস্টেইন কিয় হয় বিকজ কাষ্ট সিস্টেমে যিবিলাক বস্তু প্ৰেছক্ৰাইব কৰে এইবিলাক বস্তু কিছুমান কনটেক্সটহে বিল্ড আপ হয় বাট এট দ্য সেম টাইম কাষ্ট সিস্টেম আজি আৰু এটা কাৰণে সাস্টেইন হৈ আছে বিকজ অফ আৰ্বানাইজেশ্যন অলসো বিকজ আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কাষ্ট কনচিয়াছনেছ বাঢ়িছেও কিয় বিকজ আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে there is a rush of population to urban centers. Here result to কি হৈছে there is pressure on resources or মানে competition বাঢ়িছে বা আমি ক'ব পাৰো demand বাঢ়িছে demand for services বাঢ়িছে আৰু যেতিয়া এই ডিমান্ডটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে বা disproportionate ডিমান্ড হয় তো তেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ডিমান্ডটো বাঢ়িছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ডিমান্ড বাঢ়িছে so ৰিজাৰ্ভেশ্যন ডিমান্ড বাঢ়া মানে কাষ্ট কনচিয়াছনেছ বাঢ়া আৰু in a way কাষ্ট চিষ্টেম বাঢ়া so আৰবান কনটেক্সটো কাষ্ট কনচিয়াছনেছ বাঢ়ি আছে because of pressure on resources and pressure on jobs. So demand for reservation, I mean, upper class reservation of job. So that way, এতিয়া কাষ্ট চিষ্টেম আগৰ নিচিনাকে কোনে কি চাকৰি কৰিব মানে কাম কৰিছে সেইটো চিষ্টেম নহয় জাষ্ট বিকজ কি অকে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে লাগে এইটো কিবা কাৰণে লাগে এইটোৱে কাষ্ট চিষ্টেম চাৰ্ভাইভ কৰে লাগিছে এতিয়া মানুহে কাষ্ট চিষ্টেমটো এইটো কাৰণে নহয় ন যে আমুকৰ ঘৰত জন্ম হৈছিল কাৰণে সেই বস্তুটোনো কাৰ থাকে এতিয়া মনত কি থাকে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনত চাকৰি পাইছে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনতো কলেজত এডমিশ্যন লৈছে এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন as a topic is important. I will do some general things. অৰ্গেনাইজেশ্যনত ভাল স্কলাৰশ্বিপো আছে আমাৰ এই মন্টেক সিং আলু আলিয়াৰ ৱাইফ আছিল না কি আছিল নামটো মন্টেক সিঙৰ ৱাইফ she used to write very well on urban affairs. She is no longer alive. কি আছিল নামটো মন্টেক সিং আলু আলিয়াৰ ৱাইফ so India এইটো বুজি পাইছে না কথাটো have you understood this thing Yes, sir. Yes, sir. so now having understood that India-Russia relation is a top priority relation for us in spite of the rapidly changing world. So, তার significance মানে that is a reality. এইটো আমি মানে প্ৰথম কথা মানে এইটো আপোনালোকৰ ডাউট থাকিব নালাগে যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ হৈ গ'ল মানে ৰাছিয়া ইজ মানে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ৰিলেশ্যন ইজ গেটিং এফেক্টেড নো মানে 1% এফেক্ট হয় not even 1%. আমি এইটো কথা কওঁ পিচফুল সলিউশন লাগে but we see it as a European conflict.
যদি আমাক সোধে ৰাছিয়াই যুদ্ধ কৰি আছে ভাল নাই ন এইটো any issue with respect to এইবিলাক should be sorted in an amicable way. We do not support war as a solution, but at the same time we also understand the context behind it. The context is expulsion of NATO in Eastern. I mean, Russians tend to justify কৰা নাই আমি এটা কথা কৈছো যে it is a European problem created by Europeans, so they should need to sort it out coming to the table, because there are issues which goes beyond what meets the eye. What is the significance of India-Russia relationship? প্রথম কথাটো হৈছে it is a very important strategic partnership. Strategic partnership in a fast changing world. You know, Russia এতিয়াও আমাৰ কাৰণে strongest hedge against China is Russia. Hedge মানে কি জানে ন? You know what the meaning of hedge? Advantage নহয় মানে it's like a মানে হেৰি আৰু safeguard. আমাৰ মানে kind of মানে এটা shield নিচিনা kind of our vanguard. So because India has a good relation with Russia, stable relation with Russia, and that can act as a check on Chinese assertions. Let us see how the world is obviously changing. But কাইলৈ যদি ৰাছিয়া আৰু চাইনা মিলি পেলাই আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ গণ্ডগোল কৰি দিয়ে তেতিয়া our options might be limited. But still at this present world, we can say that India-Russia strategic partnership is a very important partnership for India, especially considering the fact that আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ strategic threat কি হয় তাতোতো আমি কৈ থাকোঁ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজিম বা মানে পাকিস্তান বেসড থ্ৰেটছ আৰু এফালে চাইনিজ এক্সপানশনিজম এই দুইটাৰ এগেইনষ্টে ৰাছিয়া ইজ এ significant. এটাতো ডাইৰেক্টলি হয় why strategic partnership? Because of defense partnership. Why strategic partnership? Because of the support in world forums. Support in world forums. আজিকালি ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ তেল ক'ৰ পৰা ল'ব বেছি এনাৰ্জি আটাইতকৈ ইম্পৰ্ট আজিকালি ৰাছিয়াৰ পৰা কওঁ ন আমি নহয় জানো এতিয়া এটা মই চোৱা নাই আই থিংক ৰাছিয়া ইজ দ্য নাম্বাৰ ওৱান ছাপ্লায়াৰ অফ ক্ৰুড অইল ইজ ইট কাৰেক্ট আৰু স্যাৰ ডলাৰৰ যিটো ইস্যুটো ৰাছিয়াৰ লগত নহয় ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ ইউনিক এৰেঞ্জমেণ্ট যেটো ৰুবল ট্ৰেড ষ্ট্ৰেকান কিবা কনচেপ্ট এটা যে আছিলে স্যাৰ কি কৈছে
স্যাৰ ডলাৰত নহয়, এই ভস্ত্ৰ আৰু নস্ত্ৰ কিবা দুটা একাউণ্ট আছিলে যে স্যাৰ, মানে সেই দুটা টাৰ্ম আছিলে অ নহয় ন ৰাছিয়াৰ। মানে বস্তুটো হেৰি হয়, এইটো আমি মানে হেৰি কৰিব পাৰো, কাৰেঞ্চি স্বাপ এগ্ৰিমেণ্ট যিবিলাক থাকে আমাৰ, কাৰেঞ্চি স্বাপ কৰো ন, জাপানৰ লগতো আছে, মানে ইৰেচপেক্টিভ অফ দ্য মানে গ্ল'বেল হেৰি আমি এইটো কৰিব পাৰো। বাট এটা প্ৰব্লেমটো এইটো হয়, ৰাছিয়াৰ লগত আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি জানে, ট্ৰেডৰ। ৰাছিয়াৰ পৰা আমাৰ কিনিবলৈ বস্তু আছে, ৰাছিয়া আমাৰ পৰা কি কিনিব? নানে বস্তু বেচিবলৈ, লক্ষ্মীকান্ত কিনিব লাগিব ৰাছিয়া। সেইটো প্ৰব্লেম আছে ট্ৰেডৰ, মানে ট্ৰেড হেৰিটো ভলিউমটো ল'। But still, significance is that we are a strategic partner. Secondly, the relation is based on mutual trust. এই বস্তুটো চাইনাৰ লগত আমাৰ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইজ many times more than Russia, but there is no mutual trust. And mutually beneficial cooperation. Third, to more about the question of historically speaking, support of USSR in India's economic self-sufficiency. Episode cooperation in space and defense sector. That's it. It took a standalone covert treaty of peace and friendship 1971. তাৰপিছত post disintegration of Russia, মানে disintegration of USSR, India and Russia signed declaration on strategic partnership. It was kind of a হেৰি আৰু actually Indiaৰ প্ৰথম strategic partnership ৰাছিয়াৰ লগতে আছিল মেজৰ পাৱাৰৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো multilateral cooperation through BRICS, SCO, G20, তাৰপিছত ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ফৰাম এটা আছে। ইনফেক্ট SCO ইণ্ডিয়া বেছি দিন হোৱা নাই ন SCO মেম্বাৰ হোৱা। ইণ্ডিয়া কেতিয়া হৈছিল SCO মেম্বাৰ? 2020 মানত হৈছিল নেকি, 2018 এনেকুৱা মানত হৈছিল। China wanted to bring in Pakistan. এতিয়া ৰাছিয়া ইনচিষ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়া কানাডা। In 2017, India and Pakistan became full members of SCO. China led forum at
আচ্ছা, ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান পইণ্টাৰ্ছ আছে, লাইক আমাৰ পলিটিকেল ties are very strong. There is a annual meeting, annual summit হয়, annual summit হয়, এটা একটা নাম আছিলে, মোৰ নাম ঠিক just নাই। DRUZHBA, Druzhba Dosti. Who? এইটো ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া পলিটিকেল হেৰিটো মানে এইটো এটা হেৰি আৰু কিৱৰ্ড এটা Druzhba Dosti. এজন জাৰ্নেলিষ্টে এবাৰ মাজতে হেৰি জয়শংকৰক সুধিলে যে India would lessen its reliance on Russia for weapons in view of Putin's aggression in Ukraine. So Jaishankar কি কলে জানা? He acknowledged India's long-standing relation with Russia, and he acknowledged the fact that a substantial inventory of weapons with origins in erstwhile USSR or its successor state, that inventory actually grew. আৰু এই যে ইনভেন্টৰীটো ৰাছিয়াৰ হৈছিল এইটো জাষ্ট বিকজ ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়াক বহুত ভাল পাইছিল বুলিও সেইটো কথা নহয়, কৈছে দিছ ইনভেন্টৰী গ্ৰিউ, ইউ নো দ্য মেৰিটছ অফ দ্য ৱেপন চিষ্টেম দেমছেলফ, ৱেপন চিষ্টেম আৰ গুড। এতিয়াও আপোনালোকে S-400 আমি কিনিছো ৰাছিয়াৰ পৰা, আৰু USA যিটো আছিলে সেইটো মিছাইল আমি কিনা নাই, ইয়াৰ ৱেপনৰী কোৱালিটি আছে। But also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. মানে পাকিস্তানৰ কথা কৈছে। Western countries were not willing to supply weapons to India. They were willing to supply to Pakistan. So, I mean, we cannot rely. Russia is more reliable partner in this regard. History, মানে history, you should know history. Historically, বস্তুবিলাক নহলে মানে যোনে অকল এতিয়া পৃথিৱীখন চাই পেলাই ডিচিশ্যন লয়, এনেকুৱা লাগিব যে ইহঁতি ভাল ইহঁতি বেয়া, বাট হিষ্টৰিকেলি লুকিং এট ইট, ৰিলায়েবল, ৰাছিয়া হেজ বিন মোৰ ৰিলায়েবল দেন USA. ইভেন ইন এনাৰ্জি চেক্টৰ আমি হেৰিয়ৰ কথাটো কৈছোৱে, এতিয়া হাইড্ৰকাৰ্বনছৰটো ইম্পৰ্টৰ কথা কৈছো, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো চিভিল নিউক্লিয়াৰ যিমান আছে, এতিয়া কালি ইমান কোনোবা কৈছিল বাংলাদেশত লগত আমি বনাই আছো ন, বাংলাদেশত তাৰপৰা উডান কলামটো ৰাছিয়াৰ কলাবৰেশ্যন বনাই আছে, স্পেচ গগনিয়ান চাগানিয়ান এইবিলাকত আমি ৰাছিয়ান কলাবৰেশ্যন বনাই আছো।
More than 70% of Indian military hardware is hardware and software. Software also is of Russian origin. আমাৰ ইনফেক্ট ৰাছিয়া ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হা ডিফেন্স কম্পিটিশ্যন আপোনালোকে এইটো কথা ক'ব 2 নম্বৰ কথা ক'ব ব্ৰাহ্মোছ ব্ৰাহ্মোছ কি হয় Russia and India joint development of missiles. But joint development program of আমি এনে কোলাবৰেট কৰি পেলাই ব্ৰাহ্মোছ মিছাইল লৈছো এতিয়া আমি ভিয়েটনামক বেচিছিল নেকি ন মাজত ফিলিপিন্সকো বেচিছিলে ভিয়েটনামকো ভিয়েটনাম ফিলিপিন্সক দিছো সো চাওক জয়েন্ট প্ৰডাকশ্যন মানে কি আমি টেকনলজি শেয়াৰিং হৈছে ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকনলজি হৈছে আৰে এতিয়াহে USA এইবিলাক কম কাঁচা বেকা চেকা কৰি পেলাই এইবিলাক কৈছে অলপ কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰিব নহ'লে এই ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি বিলাক বহুত চুজি হয়তো সিহঁতি দিব নিবিচাৰে ট্ৰেডো দিব নিবিচাৰে এতিয়া মানে they do not want to record সেইটো মানে kind of white সিহঁতৰ সুপ্ৰিমেচিষ্ট কিছুমান মানে এটিটিউডে আছে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ তাৰপিছত ব্ৰাহ্মোছৰ কথা ক'ব মিলিটাৰী হাৰ্ডৱেৰ কথা ক'ব দেন আকুলা ক্লাছ সাবমেৰিনৰ কথা ক'ব আকুলা ক্লাছ সাবমেৰিন নে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ দেই নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থকা নহয় নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি দি পাৱাৰ দিয়ে এডভান্টেজটো কি হয় নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰৰ জানেনে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ সাবমেৰিন আৰু আমাৰ ডিজেল সাবমেৰিনৰ ডিফাৰেন্স কি হয় জেনেৰেলি সুধিছো advantage Speed. no yet they can stay longer time in underwater এই যে ওপৰলৈ ওলাই আহি পেলাই নাকটো উলিয়াই পেলাই যে অলপমান হেৰি কৰিব লাগে ডিজেল সাবমেৰিন বিলাকে তেতিয়া that makes it vulnerable to exposure যদি বেলেগে ডিটেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ বিলাক বহুত টাইম সিহঁতি তলত থাকিব তাৰপিছত আমাৰ যিকেইটা এই হেৰি আকৌ আমাৰ যে এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ মেজৰ কৈ আছে মাইনৰটো আপুনি বন্দুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেতো আৰু গোটেইখন এগাল আছে S-400ৰ কথা ক'ব পাৰে মানে দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে মানে জইণ্টলি আমি এক্সাৰচাইজটো কৰোৱে ইন্দিৰা বুলি কৰো ন ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া এক্সাৰচাইজ তো জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কৰো ইন্ট্ৰা জইণ্ট R&D কৰো তো এয়াৰ ফৰ্চতো আছে গোটেই মিগ কিখন এইখিনিও দিব লাগে চবে মিগ 21 T-90 tanks Sukhoi 30 supersonic BrahMos আমাৰ নেভিয়ে যিখন প্লেন ইউজ কৰে মিগ 29 so look at it this shows our deep military cooperation with Russia what are the concerns is changing geopolitics India US relation Russia
China relation, US Russia relation. এটো বুঝি পাইছে যে মানে increase Chinese Chinese Russia collaboration has changed the equation because China is a strategic rival of India. India is facing ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱৰ্ডটো কৈছিলে যে সেইটো লিখি দিব পাৰি না এক্সামতো স্যাৰ কি বস্তু পাৰি all ৰাছিয়া চাইনা নো লিমিট ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ no limits no limits পাৰি better লিখি দিব no limits তাৰপিছত second low trade volume এতিয়াতো আমি অইল ফাৰ্টিলাইজাৰ এইবিলাক ইম্পোৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছো but মানে in terms of merchandise services sector আমি আসলে contribute করব there is possibility services sector volume is quite low low people to people interaction although Mithun is quite popular in Russia Mithun Chakrabarti so what can be the way forward increased engagements I mean interactions able both bilateral and multilateral so that আমাৰ ইটো concerns বিলাক tackle হয় because আমি এটা কৈছো যে মানে mutual trust and mutual beneficial cooperation কথা থাকে so আমি যদি আজি চাইনাৰ ফেক্টৰটোৱে কেনেকে ইণ্ডিয়াক ইম্পেক্ট কৰিছে সেই বস্তুটোলে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে we need to engage with Russia আমি কৰিছো ইনফেক্ট যেতিয়াই কিবা এটা গণ্ডগোল হয় ইণ্ডিয়াত মানে কাইণ্ড অফ চিকিউৰিটিৰ ইছ্যু আহে ৰাছিয়াৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনছ বাঢ়ে because of the defense relationship that we have with Russia তাৰপিছত কানেক্টিভিটি ইনিচিয়েটিভছ আমিতো লৈছো কিছুমান লাইক আমি কালি আলোচনা কৰিছিলো INSTCৰ কথা কালি লাষ্ট ক্লাছত আমি যে এইফালৰ পৰা মুম্বাইৰ পৰা এনেকে চাহবাহাৰলৈ গৈছো তাৰ পৰা এনেকে আফগানিস্তান যাব পাৰো আফগানিস্তানৰ পৰা এনেকে চেন্ট্ৰেল এছিয়া ৰাছিয়া এনেকে ইউৰোপ গ্ৰীচ চিচলে ইউৰোপ যাব পাৰো so এই কানেক্টিভিটিটো আমি এনেকে ৰাছিয়াৰ লগতো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰো তাৰপিছত এক্ট ইষ্ট পলিচিৰে এটা পাৰ্ট এক্ট ফাৰ ইষ্ট which is focused on the development of Russia's Far East. Far East region মানে এই Siberia, Liberia, a region to highly energy-rich region, potential zone for investment. In fact, India is to ONGC, Vides Limited আছে ন OVL. ONGC is to বাহিৰত invest কৰে. That agency is called OVL. So OVL is deeply invested in tackling oil reserve in Russia. So এইবিলাক আমি যেতিয়া engagement কৰিম Chinese investment বহুত আছে India can also India should also compete with China and be active in this region so that
সেইটো হাৰ্নেছ কৰিব পাৰো চ ৰাছিয়াৰ কাৰণেও ইণ্টাৰেষ্ট এইটো যে মানে চাইনা ৰাছিয়াও জানে চাইনাৰ লগত বেছি এংগেজ হলে স্কোপটো কমি যাব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন মেকিং চাইনাই যিটো ৰাছিয়াক অফাৰ কৰিব পাৰে সেইটো ইণ্ডিয়াই নোৱাৰে ইন টাৰ্মছ অফ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ বাট so all these things are important তো আমি সেইবিলাক হাইলাইট কৰি পেলাই ক'ব লাগে বাট এইটো চেলেঞ্জিং টাইম ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া যদি কুৱেশ্যনটো এনেকে আহে ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া যদি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহে যে ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যন ইজ গোয়িং থ্ৰু troubled waters মিছা নহয় কথাটো হয় changing geopolitics is forcing Russia to go towards China and China can offer help that India cannot so what can India do obviously India আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ capacity বঢ়াব লাগে আৰু আমি ৰাছিয়াক এইটো অপশ্যন দিব লাগে যে পিসফুল সলিউশনৰ ফালে যায় তেতিয়া চাইনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সটো কমি যাব তো নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিও বাঢ়িব মানে war is not a pleasant situation for anybody so আমি কথা in fact this is the problem with while dealing with all our neighbors for us to compete with China in economic terms is difficult. Seriously. But আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ এনসাৰ লিখোতে এইটো কথাই চাব যে ইণ্ডিয়াৰ আমি সফট পাৱাৰত আগবাঢ়িব পাৰো সাউথ চাইনাতকে আমি যিখিনি আমাৰ ভেলিউ সিস্টেম আছে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সেইবিলাকত আমি চাইনাতকে আগত বা সেইবিলাক ভেলু আমি আগত ৰাখিব পাৰো লাইক সে প্লুৰালিজম multiculturalism secularism democracy but মই এইটো কথা কোৱা নাই যে আমি এইখিনিৰ গয়না লৈ পেলাই আমাৰ হাৰ্ড পাৱাৰ কেপাসিটি নবহাম নো আমি হাৰ্ড পাৱাৰ কেপাসিটি বহাব লাগে নিজৰ এবিলিটি বহাব লাগে but at the same time আমি এক্সপানশনিষ্ট নহয় unlike China আমি বেলেগৰ টেৰিটৰিয়েল সভাৰেনিটি ইন্টিগ্ৰিটি বিশ্বাস কৰো আৰু shared prosperity ওপৰত বিশ্বাস কৰো মই এনেকুৱা যে মানে it's like কি শান্তিত নিজেও থাকি ভাল পাওঁ বেলেগকো মানে মানে we prescribe that you know geo or genedo এনেকুৱা টাইপ আৰু whereas the Chinese mind is different so world will be more at peace with Indian model of world view which is Vasudev Kutumbakam whereas China you all know middle power তো এনেকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰো চেঞ্জিং জিঅ'পলিটিক্সৰ হেৰিয়ত আপোনালোক এবাৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন পাই যাব পাৰে হোৱাট ইজ নিউ কোল্ড ৱাৰ পাৰিবনে এইটো এনসাৰ লিখিব what is new cold war how is India impacted by new cold war Sir, আপুনি কৈছিলে যে অৰিজিনেল কোল্ড ৱাৰ ৱাজ বেছড অন আইডিঅলজি আৰু হেৰিয়াৰ কথাটো সেইটো দি বিগিনিং কৰিব পাৰিনে ছাৰ নোৱাৰি এইটোতো ডিষ্টিংকশ্যন আহি গ'ল ন নিউ কোল্ড ৱাৰ প্ৰথমতে কি হয় আমি সেইটো কিয় কৈছিলো মই এইটো দেখাবলৈ যে আমাৰ অৰিজিনেল কোল্ড ৱাৰৰ পৰা অকমান বেলেগ হয় বাট এইটো ডেফিনেটলি হয় যে দেয়াৰ ইজ এ US China rivalry going on
এটো এটা বেলেগ কনটেক্সট মই কৈছিলো যে এটো দেখাবলে যে আমি বস্তুটো ৰাছিয়া ইউএছৰ ৰাইভেলিটিতকে বেলেগ ৰাছিয়া ইউএছ ৰাইভেলি was ideological. It was between two world views or two economic models, basically. World view, no, two economic models. Etia rivalry to again, on face of it, it appears like an economic rivalry, but it is more of a geopolitical rivalry. Geopolitical, it's a rivalry for world domination. So New Cold War বুলি সুধিলে মই প্ৰথমতে এনসাৰটো এটোই লিখিব লাগিব যে কি হয় New Cold War? New Cold War is the emerging theme of geopolitics that defines the present age. This is the emerging theme. What is the theme? It is the rivalry between USA and China, which is predominantly economic on face value. As highlighted by the trade war phenomenon. Using taxation as a weapon. It is a rivalry between US and China, which is predominantly economic on face value, but has used hegemonic dimensions. USA, that I mean, as cited by Greek philosopher Thucydides, whenever an emerging power rises, then a conflict between the hegemonic power USA and the emerging power China is eminent. Right? Eminent is spelling word. Imminent. এটাকে কয় আমার Thucydides. Yes. This rivalry is termed by various geopolitical scholars as NCW. তাৰপিছত লিখিব dimensions of NCW. Economic. Trade war, কেনেকে USA পৰা ইয়ালে অহা ট্ৰেড টাৰিফ বঢ়াইছে US কৰিছে চাইনাৰ পৰা US লৈ যোৱা বস্তুৰ টাৰিফ বঢ়াইছে তাৰপিছত WTO being dysfunctional তাৰপিছত decline of multilateralism
তাৰপিছত ইকনমিক ডাইমেনশ্যন ক'লে, তাৰপিছত strategic, looking at the various conflicts in the world. You can see the symptoms, or you can say new MCW is visible. Russia ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, ইজৰাইলতো দেখা পাওঁ আমি, because Hamas, which is backed by Iran, and Iran has that acid support of Russia and China. So এইবিলাক কৈ পেলাই আমি ক'ব পাৰো যে yes, the world is in the middle of a new Cold War, but there are also contrary views, that is where unlike the original Cold War, তো ক'ব পাৰে নক'ব পাৰে এইটো কথা, মানে কাৰণ কুৱেশ্যনটোৰ সেইটো কথা নাই ন যে distinguish new Cold War from old Cold War. Question is what is new Cold War. So আমি এইটো কিছুমান মানে সেইটো contrary view to ক'ব পাৰে যে yes, the conflict it is different from the original Cold War. কিহৰ কাৰণে? Because now here আগতেটো কি ডাইৰেক্টলি নেটো এফালে আছিলে, এফালে ৰাছিয়া লেড এলায়েন্স আছিল, kind of military conflict হৈছিল ন, there were many hot zones, মানে world history পঢ়িলে গম পালে হয় এইবিলাক, কিউবান মিসাইল ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, তাৰপৰা ভিয়েটনাম ৱাৰ, তাৰপৰা এইফালে কোৰিয়ান ৱাৰ, so তাতে it was like quite obvious, Afghanistan war, but here the conflict is more economic. আৰু second কথা, why new Cold War like there are contrary view is that second কথাটো কোনোৱে ক'ব পাৰিব নেকি? আগতে প্ৰথম কথাটো আছিলে যিটো পল্লৱীয়ে কৈছে যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট Cold War was more ideological, more deep-rooted, there were a lot of active engagement, whereas new Cold War or current US-China rivalry seen more like an economic rivalry. Second reason is that new Cold War, in spite of the rivalry, there is deep economic engagement with China. And the rise of China is not an independent phenomenon, but it has been due to certain the rise of China is because of, in a way, rise of USA only. It is a consequence of the liberal economic global model promoted by USA. The economic model that USA dominated, that led to the rise of China. No? Simple কথা no একেবাৰে globalization মানে কি, it works on the principle of what? মোৰ কম খৰচ হ'ব লাগে, maximum profit হ'ব লাগে, সেইটো কাৰণে মই য'তে ইচ্ছা তাতে লোকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে গ্লোবেলাইজেশ্যন ন। গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ আৰু কি অৰ্থ? গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ অৰ্থটো একো ইমান এনেকুৱা নহয় যে মানে য'তে ইচ্ছা তাতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰিম বা মই বৰ ভাল পাওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ, মোক গোটেই পৃথিৱীখনে মোৰ কাৰণে বজাৰ হয়, গোটেই পৃথিৱীখনে মোৰ কাৰণে দোকান হয়, গোটেই পৃথিৱীখনে মোৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ, so গোটেই পৃথিৱীখনৰ য'ত ইচ্ছা তাতে মই মানে বজাৰ বঢ়াব পাৰিব। That was the main profit-oriented idea of globalization. Businessmen of least cost China, and that led to the growth of Chinese economy. Obviously, what they did with that is a different issue. It shows that they had strategic vision. But the fact is that unlike USA and Russia, here to the Belgian model of collectivization, socialism, whereas USA was different. So, Russian way of life and USA's way of life. Whereas if you go to China, if you go to a modern Chinese city, you will feel like you are in a European or American city. ঠিক আছে, বুঝি পাইছে না? Have you understood? Yes, sir. কিবা এটা বস্তু কিবা এটা টপিকৰ ভাল লাগিলে আমি টপিকটো দেখিলে সেইটো লিখি দিম, নহয় কুৱেশ্যনটো বুজি পেলাই মই
সেই কথাটো ইউজ কৰিব লাগিব ন, জাষ্ট বিকজ মোৰ কথাটো ভাল লাগিছে সেইটো লিখি দিম, এইটো কথা নহয় দেই। কুৱেশ্যনটো কেনেকে ফিট হ'ব এইটো কাৰণে মই সদায় কওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। মই যদি সুধো হোৱাট ইজ চিভিল চাৰ্ভিচ, তো তাতে চিভিল চাৰ্ভিচ কি নহয় সেইটো প্ৰথমতে আহিব নে কি হয় সেইটো আহিব? প্ৰথম কি হয় আহিব ন, কুৱেশ্যনটোৰ হিচাপত এনচাৰটো হ'ব লাগিব দেই। And how is it impacting India? India is obviously impacted by it because directly also our economic impact হৈছে, trade is affected, মানে goods বিলাকত এইটো হৈছে, exports to Western countries, especially USA, is getting affected. But at the same time, China plus one strategy আমি benefit হ'ব পাৰোঁ. So it is both a challenge as well as an opportunity for India. Opportunity because it creates the space for India to assume a leadership position. So when the world is fed up of China, it will have to look towards India because India has all the characteristics of China without the dictatorial aspects. India should take advantage. India should gain more favors and enrich its capacity in terms of defense, industrial production, market exploration, quality of service, quality of human resource. এইবিলাক সবতে আমি এটোত advantage ল'ব লাগে। But আমাৰ যিটো বেসিক ফৰেন পলিচিৰ যিটো পিলাৰ যে মাল্টি ভেক্টৰ পলিচি, strategic autonomy maintain কৰে, এইটো লাগে, otherwise our autonomy will be compromised and we will be drawn into somebody else's conflict, like Ukraine is anyway. পাৰিবনে লিখিব? Sir, new code ওপৰখিনি যে এবাৰ দেখুৱাই দিব নেকি, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ ল'ম। মই হেৰি দি দিম, এইখিনি মই হেৰিত দি দিম, PDF হ'ব। এইটো ইমান বেয়াকে লিখিছো, নিজে বুজি পাওঁ। অলপ স্ক্ৰল কৰি দিয়কচোন। Okay. আজি কোন জিকিব আৰু এখন ভাৰতলৈ জিকিব নে ইণ্ডিয়া জিকিব? ক'ব পৰা নাই। ৰাতি খানা আছে নাই? ৰাতি খানা হ'বনে? ডেইলি খোৱাটোৱে চব বন্ধ হৈ গৈছে ন? আজি মোৰ লগৰ কেইটামানে মাতি আছে খানা খাবলৈ।
এক ছেকেণ্ড ৰ'ব হা, মই আহিছোঁ। আজি অকণমান দেৰিলৈকে কৰিম দেই, লাহে লাহে কিন্তু দীঘল কৰিম, বহুত বস্তু শেষ কৰিব লাগিব। জাষ্ট hold on. আচ্ছা আমি এটা কাম কৰোঁ, 15 মিনিট পিছত জইন হৈ আছো হা, এতিয়া 11:53 হৈছে।
12 5 12 5 মানত 12 5 12 10 এনেকুৱা মানৰ ভিতৰত আৰু we will join again, okay?